under 7 also, because if we go back to the study of football, they say 13. 7 to 14 के एज ग्रुप में ना पांच एज बैंड है. जो लीग होता है जनरली जो प्रोफेशनल होता है सर वो आप लोग का काम थोड़ा Be enjoying and having a good experience. That's like pushing camp. Correct. So we are going to start now. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्लान करके हम आप लोगों को सबमिट करेंगे. तो सर ने भी हमारा जियोग्राफी वाइज कितना गांव तक पहुंचना पड़ेगा वो भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना यहाँ पे. हम लोग कूलिंग से स्टार्ट करते हैं. Honestly, start playing with them, their age group, I think will help their growth also. एग्जांपल देता हूँ. पहले हम लोग क्या करते परागा टूर्नामेंट होता है ना, ऐसा नहीं होगा. अच्छा ये उन लोग का तो स्कूल रहेगा. And overall, in a season, we'll do anywhere between 380 to 420 matches. The idea is across age groups, what we do as a model, we have converts into 2 football pitches. So what happens, जैसे हम on a weekend, for example, we are doing Saturday, Sundays when we do launch a program. One day we'll have say 24 matches where the kids will come and play. सबरा वो रहेगा साथ में. हम लोग का किया है. उसको हमने किडनैप कर लिया ऑलरेडी. छोड़ेगा नहीं. चलेगा. फोन कर लूँगा. Thank you. उसके बाद एक प्लान अच्छे से बनाएंगे. हाँ प्लान इसी से तो स्टार्टिंग करेंगे. उसके बाद एकेडमी में जाएंगे. स्टेप बाय स्टेप. In Junior League, we have like if we are playing 5v5, we create 4 pitches from this. So we have multiple smaller goalposts to do that. And it is not only competitiveness of winning the match. It is also about teamwork. It is also about respecting opponent players. Discipline, coming on time, yeah. Discipline. All of those things. So even in this kind of league, we follow the norms, football norms. Give them minimum 21 matches in the season over say 11 to 12 weekends, and we'll try and make it, especially for 7-9 age group, it's all about fun, like come and have a good time. कितनी टीम्स हैं, क्या बात पे है, क्योंकि अगर हमें ऐसी 10 टीमें भी आपके यहाँ से मिल जम्पुई जोला प्ले सेंटर कितना दूर है? 20 Reliance Foundation Rock Senior Kumulungo Tai Jompujolo Borok Willa pilot project hisabe under 7, under 9, under 11, under 13, under 14 ni kaisa borok tournament khaina thangdong Reliance Foundation inke amoni bisingti cholatai bwrui je chrai rok onek sujog subida mannai ebong borokno tournament ni bisingti borokni talent no naijaknai ebong oro kubui khai mane merit basis no bongni talent no porikha khaijaknai ebong bongno thungrejaknai team versus team 8 team kai tongnai protita age group ni no under 7 hindi under 9 hindi gamoni bisingti bongno saka tisanani upliftment khaine ni sini players songno serai ni simno triduli training rui saka tisano no process tamon bor tinoro visit khaine ni phayo bubagra bai kok salai ngai tai tabu khumulung stadium borok nailike enke tini to borok ground visit simi khaine hayo omo ompore tabuk je tomon borok procedures complete khai khub tatri no ADC be baksakai mililai Reliance Foundation samung khaine thang tongo ebong je coaching academy khaine ni thang tongmani omo first step puila borok tournament khaine player basai khaine player naine omon pore no chengiri jangnai gamono bongno onek pipeline hambai eforo Reliance Foundation ni joto adong jara tini phaine rongno omono sing tegese kobu sanomu sing football simi naiglak sing joto khela football cricket ndi je kun tegese sing medium bisingdi sanomu tegese sing shooting club eba shooting academy bukungna thang tong sini khumlungo gombo khub tatri nungnai na rok ombo step na hajagi tong ebong joto
खेला-दुला no sports o sing tebo sin chirai rok no busy khai tonani bagi chirai rok no kaham training rona bagi sing nainai o taklaini proshashan gamono median bising temono sanamu sungo aste aste norok nukbai nai aste dire. Bye.